Hello everyone, how are you? Miss Nada with you. To start our session today with lesson 2 graphic representation of moving in straight line. We talked in the last session how can we draw a graph. We took two graphs, distance time graph for a moving body that moves with a regular speed. Okay, اتكلمنا قلنا give reason or why the physicists use mathematical relation like graphs and tables. Number one, to predict the relation between certain physical quantities. Number two, to understand practical results. Number three, to describe the physical phenomena in an easier way. So we made an activity and we draw two graphs, distance time graph and speed time graph for an object that moves at a regular speed. So the distance time graph is represented by straight line passing through the origin point. يبقى distance time graph of a regular motion or a constant speed or uniform speed is represented by straight line passing through the origin point. Why? We give reason because the distance is directly proportional to the time when the object moves at a constant speed. And we talk the speed time graph of a regular motion or uniform speed is represented by straight line بس هنا parallel to time axis. But when the body is at rest, so we can draw distance time graph that's represented by straight line parallel to time axis. And we solved some problems. Problem number 3 ما كملناش. Number 3, the opposite graph represents a bike motion through 5 hours. Calculate the average speed of the bike during the trip. We talk in the lesson 1. The average speed equal total distance over total time. طيب هنبص كده على الجراف معايا distance time graph. The body moves from A to B then to C then to D. طيب the total distance هنا كام؟ total distance equal 50 والtotal time equal كام؟ equal 5. يبقى average speed equal total distance over total time. يبقى 50 over 5 equal كام؟ equal 10 kilometer per hour. What is the period in which the bike stop? قلنا the bike stop يعني body at rest is represented by A in the graph straight line parallel to the time axis. فين بقى هنا straight line parallel to the time axis؟ أهو. And period BC. يبقى the stopping period is BC. طيب. And what is the time of this stopping? طيب stop. Okay, طيب. What is the time of this stopping? طيب أنا بص على period BC. طيب from point B time can قد إيه؟ after 2 hours then time can 4 hours. يبقى من 2 hours ل 4 hours. So the bike stop قد إيه؟ 2 hours only. يبقى the stopping period is a BC and the time for stopping 2 hours. Okay. And number 3. Okay. What are the periods during which the bike moves at a regular speed? طيب اتكلمنا قبل كده. Regular speed is represented by a distance time graph represented by straight line passing through the origin point. When you look at this graph, where is the straight line we have? AB the straight line this time graph يبقى أنا كده move البادي أو البايك move with a regular speed. And CD. Okay,
يبقى ال period during which the bike move at regular speeds AB and CD. And what is the period during which the regular speed of a bike is the greatest؟ يبقى انا هبدا ان انا اجيب السبيد. ازاي اجيب السبيد بقى من الجراف؟ اوكي، السبيد equal the distance over a time. طيب عايزين نجيب السبيد in the period AB. اي distance over any time. ماشي. distance over time يعني مثلا 10 over 1 يبقى 10 كيلو متر per hour. 20 over 2 10 kilometer per hour. يبقى in the period the speed in the period AB equal كام؟ equal 20 over 2 يبقى 10 kilometer per hour. measuring unit ما ننساش. اوكي طيب عايزين نجيب السبيد in the period CD. يبقى ازاي؟ طيب انا عندي كانت السبيد كام؟ السبيد كانت سوري distance 20. then الديستانس بقت كام؟ بقت 50. يبقى so the bike moved distance كام؟ 50 minus 20 يبقى bike moved at 30 kilometer. in كام hours؟ أنا عشان انتقينا من 4 hours then 5 hours يبقى 5 minus 4 equal 1 in 1 hour. يبقى أنا هو 50 minus 20 over 5 minus 4 يبقى equal كام؟ equal 30 kilometer per hour. تمام؟ يبقى أنا عندي speed in AB equal 20 over 2 يبقى 10. طب CD equal كام؟ equal 50 minus 20 equal كام؟ 30. 30 over 1 equal 30 kilometer per hour. يبقى speed in the period AB equal 10. speed in the period CD equal 30. So the regular speed for the bike is the greatest in AB or CD? لا. in CD which is 30 kilometer per hour. واتكلمنا كمان عن relation اللي هي distance time graph but the body move with a non-uniform speed or irregular speed that is represented by by curved line. أي curved line بقى؟ يبقى أنا هبص على الجراف شايفة distance time يبقى معايا speed distance time معايا speed. طيب straight line يبقى regular speed. طب لو لقينا curved line يبقى ده إيه؟ non-uniform speed or irregular speed. Okay. Let's start another topic. نتكلم النهارده بقى على حاجه جديده خالص. حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها acceleration. What's meant by acceleration? We took in lesson 1 what's meant by speed. يعني ايه speed؟ السبيد هي rate of change of a distance. يعني ايه؟ يعني البادي move a distance through or passing through a unit time. or السبيد هي distance move through a unit time. النهارده بقى هنتكلم عن حاجه اسمها الاكسلريشن. Imagine that you sit in the car, okay, and the car start moving from rest. يعني ايه start moving from rest؟ يعني الcar speed equal 0 distance 0 يبقى السبيد equal 0. يبقى انا sit in the car then the car start moving from rest. So the car speed equal كام؟ equal 0. Then you notice that the car speed gradually as passing time. يعني after 1 second you look at the speedometer and you find that the speed equal 5 meter per second after 1 second. يبقى أنا يا مس دلوقتي كنت إيه؟ أنا كنت for الكار دي is at rest. يعني speed equal كام؟ speed equal 0. Then after 1 second the speed changes or increased to 5 meter per second. تمام. After another 1 second كمان بص على السبيد لقيت السبيد 10 meter per second. وبعدين after 1 second كمان ببص على السبيد لقيت السبيد وصلت لكام؟ 15 meter per second. What happened here؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ بيحصل هنا يا مس ان السبيد changes or increase by passing time. يبقى انا عندي هنا في ايه بيحصل؟ انا عندي هنا الاوبجكت speed increase by passing time. So the body move with ايه؟ the body move with irregular speed. Okay. احنا بنتكلم دلوقتي على a moving car moved by ايه؟ by irregular speed او non-uniform speed. يبقى انا عندي هنا what happened؟ هنا بيحصل ايه؟ بيحصل ان السبيد changes. السبيد مش الديستانس. السبيد
by passing time after 1 second السبيد increase 5 by 5 after 1 second السبيد increase by 5 يبقى السبيد changes by passing time. طيب انا عايزه بقى اعبر عن الكلام ده بفيزيكال كوانتيتي. قلنا يعني ايه فيزيكال كوانتيتي؟ فيزيكال كوانتيتي مش زي السبيد، دي فيزيكال كوانتيتي. الماس فيزيكال كوانتيتي، اللينث دي فيزيكال كوانتيتي. انا بقى عايزه اكسبريس اللي حصل ده او اللي تشينج ان ذا سبيد باي فيزيكال كوانتيتي. الفيزيكال كوانتيتي هنا عندي هي ايه؟ هي الاكسلريشن. يبقى الاكسلريشن mean change of the object speed. The speed changes by passing time. What's meant by acceleration? Acceleration means ايه؟ Acceleration means the change of a the change of object speed by passing time in a specific direction. يبقى أنا هنا معايا two factors أنا بتكلم عنهم في الاكسلريشن. يبقى الاكسلريشن فيه two factors عمالين يتغيروا معايا، هي ايه؟ هي مثل السبيد والتايم. يبقى two factors affecting on the acceleration السبيد والتايم. So what's meant by acceleration تاني؟ Acceleration it is the change of an object speed in 1 second in a specific direction y, or it is the rate of a change of speed. أنا هنا بغير التشينج of ايه؟ السبيد. طيب يا مس السبيد لو نفتكر what's meant by speed يعني ايه speed؟ هي rate of a change of a distance. Distance changes by passing ايه؟ by passing time. انما الاكسلريشن هنا مين اللي بيتغير؟ هنا السبيد it changes by passing time. يبقى البادي موف with ايه؟ البادي موف with irregular speed او non-uniform speed. يبقى الاكسلريشن affected by two factors. في two factors affecting on the acceleration. هي ايه مس؟ هي السبيد والتايم. Change in the speed by passing time. So we can calculate the acceleration by law. اللي change in the speed هنعبر عنه او expressed by delta v. What's meant by delta? كلمة delta means the rate of the change of speed. يعني change of speed السبيد v. طب يعني ايه اللي change؟ هنرسمها ازاي؟ دلتا v over a time in which the change occur. انا عايزه اشوف ال change ده حصل في وقت قد ايه. تمام؟ طيب ال change in the speed ده انا هجيبه ازاي؟ ال change in the speed equal the final speed minus the initial speed. يبقى ال v2 minus v1. يعني ايه final speed؟ يعني السبيد is a final speed اللي وصلت فيها الكار اللي هي كام دلوقتي يا مس؟ اللي هي 15 متر بير سكند. طيب الانيشال سبيد what's meant by initial speed اللي هي الستارتنج. هو بدأ بسبيد كانت كام؟ لو اتكلمنا هنا بقول لك اصلا ايه؟ ان الكار start moving from rest. يعني ايه start moving from rest؟ يعني السبيد ايكوال ايه؟ السبيد ايكوال زيرو. يعني الانيشال سبيد ايكوال كام؟ الانيشال سبيد ايكوال زيرو. اوكي؟ يبقى الاكسلريشن يبقى الاكسلريشن equal ايه؟ equal change in speed delta v over delta t. يبقى delta v equal v2 minus v1 over delta t. delta t ده ال time in which that change occur. اوكي؟ طيب تعالي كده نجرب شوية في البروبلمز الأول نفهم أكتر إزاي نجيب الاكسلريشن. If a bus moves in a straight line, okay, its speed changes from 8 meters per second to 20 meters per second. على طول كده. فين V1؟ V1 اهي مس V1 8 متر per second. V2 فين؟ 20 متر per second. يبقى ال V1 اكتب ال V1 equal 8 اللي هي ال initial speed. طيب 2 20 متر per second يبقى دي الفاينل سبيد اهي. يبقى ال V2 equal كام؟ equal 20 متر per second. اوكي. Within a period of 3 seconds يبقى ال change in the speed ده حصل في قد ايه؟ حصل في 3 seconds. يبقى انا هجيب ايه؟ انا عايزه اجيب الاكسلريشن. what is the amount of acceleration؟ الاكسلريشن equal ايه؟ equal دلتا v over دلتا t. طب ايه الدلتا v ده؟ الدلتا v هي ال v2 minus ال v1. ال v2 اللي هي الفاينل سبيد كانت كام؟ 20. طب v1 كام؟ 8. يبقى 20 minus ال 8 over الدلتا t يعني time in which the change occurred. طيب التايم هنا احسن كام؟
3 seconds. يبقى 20 minus 8 over ايه over 3 هيطلع معايا 4. طب 4 ايه؟ لازم اي physical quantity ليها measuring units. طب ايه هي الميجرنج يونتس اوف الاكسلريشن؟ طيب تعالوا نشوف. انا خدنا قبل كده ان الميجرنج يونت اوف السبيد هي ايه؟ هي متر بير سكند اور كيلو متر بير اور. طيب لما البادي او السبيد معايا يبقى في المتر بير سكند والتايم ان seconds, so the measuring unit of acceleration هنا هتبقى ايه؟ هنا متر بير سكند باور 2. اوكي؟ طيب يا مس لو هو السبيد اصلا مديها لي بالكيلو متر بير اور، كيلو متر بير اور، طيب يبقى اكيد التايم بالاور، ساعتها الميجرنج يونت في الاكسلريشن هتبقى بالايه؟ بالكيلو متر بير اور باور 2. يبقى انا عندي 2 ميجرنج يونتس للاكسلريشن، متر بير سكند باور 2 هي متر بير سكند باور 2 امتى؟ when the speed is measured in meter per second. لو هو اصلا مديني السبيد بالمتر بير سكند والتايم in seconds. اوكي؟ طيب لو مديني السبيد بالكيلو متر بير اور والتايم بالاور يبقى الميجرنج يونت اوف الاكسلريشن از كيلو متر بير اور باور 2. طيب ازاي بقى نعمل solving للبروبلمز او ازاي اعمل استخدم بقى الاكسلريشن او اللو بتاع الاكسلريشن؟ To find the acceleration equal delta V over delta T. الدلتا V دي هتفكها بقى معايا هي الفاينل ماينس الانيشال، اخر سبيد ماينس الانيشال سبيد، يبقى الدلتا V equal V2 minus V1 على دلتا T. طب يا مس عايز ال change in the speed. How can we find change in the speed? Change in the speed equal acceleration times delta T. طيب how can we find the time in which the change occur؟ هنقول الدلتا V equal دلتا T equal دلتا V over الايه over الاكسلريشن. اوكي؟ طيب شويه نوتس كده نخلي بالنا منهم. اول نوت معايا when the body move with regular speeds. يعني ايه regular speed يا مس؟ يعني equal distance over equal time. يعني ايه؟ يعني ال speed doesn't change. ال speed doesn't change يعني ايه؟ يعني ال change in the speed equal zero. So the acceleration equal zero. يبقى لما يقول لي طب if the body is moving at a regular speeds. regular speeds يعني ايه regular speed على طول؟ regular speed means the change in the speed equal zero. zero over time equal كام؟ equal zero. يبقى الاكسلريشن equal كام؟ الاكسلريشن equal zero. يبقى دي نمبر 1 خلي بالنا منها. الاكسلريشن دي when the body move with non-uniform speed or irregular speed. طيب طب لو body moves at a regular speed يعني the change in the speed equal zero. So the acceleration equal كام؟ So the acceleration equal zero. اوكي؟ تمام ادي نمبر 1. طيب يا مس لو قال لي مثلا الكار دي او البادي ده start moving from rest. يعني ايه start moving from rest؟ يعني الانيشال speed okay the first speed كانت zero equal zero. يبقى if the body move from if the body moves or starts moving from rest so its initial speed equal كام؟ equal zero. طب يمثل العكس بقى لو قال لي when the body stops moving يبقى هنا الفاينل سبيد equal كام؟ الفاينل سبيد equal zero. اوكي يبقى خدنا 3 notes. number 1 if the body move with regular speed يعني change in the speed equal zero يبقى الاكسلريشن equal zero. خلاص. طيب لو قال لي ان السبيد او البادي if the body start moving from rest يبقى الانيشال سبيد equal كام؟ equal zero. طيب لو قال لي العكس when the body stop moving يبقى الفاينل سبيد equal كام؟ equal zero. اوكي؟ مهمة جدا ونخلي بالنا منها واحنا بنحل البروبلمز. يبقى if the body is moving at a regular speed acceleration equals zero. reason because the speed doesn't change and delta v or the change in the speed equal zero. So the acceleration equal zero. If the body starts moving from rest so its initial speed اللي هي v1 equal كام؟ equal zero. When the body starts moving sorry when the body stops moving so its final speed v2 equal zero.
when the car is moving, then the brake is applied to stop the car. So the final speed equal 0. طيب نشوف بقى البروبلمز كده مع بعض. Car A starts movement from rest. أنا هبص على المسألة كده دلوقتي معايا. وابدا اشوف ايه اطلع ايه اطلع. الكار starts movement from rest. طيب يعني ايه بقى؟ يعني ايه car starts movement from rest؟ على طول start movement from rest so V1 equal 0. يبقى اكتب كده على طول V1 equal 0. Then its speed increases to 60 meter per second. يبقى increased to 60 meter per second. يبقى هنا ايه؟ ده ال V2 equal ايه؟ V2 equal 60 meter per second. يبقى انا كده طلعت حاجتين. V1 من start movement from rest equal 0 increase to 60 meter per second يعني ال V2 equal كام؟ equal 60. يبقى V1 0 و V2 equal 60. through 5 seconds. الله، ده كده ال 5 seconds دول هي ايه؟ هي الدلتا تي او التايم in which the change occurred. اوكي، يبقى انا معايا كار ايه اهو جاهزه، معايا ال V1 0 ال V2 60 والدلتا تي 5. تمام. while car P start movement برضو from rest، يبقى car P برضو ال V1 بتاعتها بكام؟ ال V1 ب0 and then its speed increased to 80 meter per second يعني ال V2 equal كام؟ ال V2 equal 80. يبقى ال V1 0 ال V2 equal 80 through 10 seconds. يبقى الدلتا T equal كام؟ 10. which of the car is moving at a greater acceleration؟ يبقى انا هجيب الاكسلريشن of car A والاكسلريشن of car B. acceleration of car A equal ايه؟ V2 minus V1 على الدلتا T. V2 فين؟ 60 minus V1. V1 بكام؟ 0 عشان start movement from ايه؟ from rest. يبقى 60 minus 0 over الدلتا T. الدلتا T معايا هنا بكام في car A equal 5. يبقى 60 minus 0 يبقى ال V2 60 minus V1 0 over ال 5 equal 12 meter per second power 2. while car P starts movement from rest، يبقى انا عايزه اجيب الاكسلريشن للكار P. يعني ال V1 بكام؟ 0 وال V2 increase to 80 meter per second يعني ال V2 equal 80. يبقى 80 minus 0 على الدلتا T equal كام؟ equal 10. يبقى 80 minus 0 over 10 equal 8 meter per second power 2. يبقى انا جبت acceleration for car A 12 واcceleration of car B 8. So the car A moves at a greater acceleration than car B. Okay. An object moves at initial speed that equal 7.5 meter per second. يبقى أنا معايا V1 7.5. Calculate the amount of time. أنا عايزة أجيب الدلتا T at which the final speed of the object becomes 4 times its initial speed. يعني ال V2 اللي هي الفاينل سبيد 4 times الايه الانيشال سبيد. طب الانيشال سبيد كانت كام؟ 7.5. يبقى الفاينل سبيد ايكوال كام؟ الفاينل سبيد اللي هي ال V2 هتبقى 4 times 7.5 ايكوال كام؟ ايكوال 30. تمام؟ يبقى انا معايا ال V1 7.5 وال V2 جبتها ازاي؟ 4 times يعني اعمل 4 times 7.5 هيبقى ايكوال 30 meter per second. يبقى V1 equal 7.5 و V2 هتبقى 30 meter per second. Knowing that the body move with an acceleration equal 10 meter per second power 2. يبقى أنا معايا الأكسلريشن بكام؟ الأكسلريشن يمس ب 10 meter per second power 2. هو عايز إيه؟ هو عايز أو calculate the amount of time at which the speed changes. يبقى أنا عايز أجيب إيه؟ أنا عايز أجيب الدلتا تي the change in أو التايم in which the change occurred. يبقى الدلتا تي ايكوال ايه؟ على طول الدلتا تي ايكوال دلتا في اوفر الاكسلريشن. طيب دلتا في هفكها بقى معايا V2 minus V1 اوفر الاكسلريشن. يبقى هجيب الدلتا تي ازاي؟ الدلتا تي V2 minus
دلتا في على الاكسلريشن، يبقى V2 minus ال V1 over الايه؟ over الاكسلريشن. ال V2 انا جبتها ازاي؟ 4 times، يعني 4 times 7.5 equals 30. 30 minus 7.5 على الاكسلريشن. الاكسلريشن هو مديها لي 10 متر في سكند باور 2، يبقى 22.5 over 10 equals 2.25. بص طيب على الايه measuring unit، هنا انا معايا السبيد بالمتر بير سكند ومعايا الاكسلريشن متر بير سكند باور 2، يبقى اكيد التايم معايا بالايه؟ بالسكند. طيب نتكلم بقى عن التايبس اوف الاكسلريشن زي السبيد بالظبط. خدنا في تايبس من السبيد. ايه هي تايبس اوف السبيد؟ عندي تو تايبس من السبيد: يونيفورم سبيد، نون يونيفورم سبيد. يعني ايه يونيفورم سبيد يا مس؟ يعني the speed by which the object move when it covers equal distance at equal periods of time. هيكون non-uniform speed أو irregular speed, speed by which the body or the object moves when it covers unequal distance at equal period of time or equal distances at unequal periods of time. اوكي؟ تمام. زي ما اتكلمنا عن types of speed هنتكلم على type of acceleration. طيب ايه هي types of acceleration؟ عندي two types. عندي uniform acceleration وعندي non-uniform acceleration. uniform acceleration بس هي اللي عندي، هنتكلم على uniform بس، مش هنتكلم على non-uniform. يبقى هنتكلم دلوقتي على uniform acceleration. يعني ايه uniform acceleration؟ uniform acceleration يعني ال speed changes. Accelerations means ايه؟ accelerations mean speed change. اوكي. acceleration means speed change. طب يعني ايه uniform بقى؟ uniform means ان التشينج ده هيحصل ايه؟ by equal value at equal periods of time. زي ايه مثلا؟ when you look at this car, okay, الكار speed كانت كام؟ كانت 10 meter per second. Then after 2 seconds, the speed changes to 20 meter per second. Okay? يبقى أنا عندي هنا ال change in the speed هنا كام؟ 10 meter. زادت أو increased 10 meter per second. 10 meter per second ل 20 meter per second. Through 2 seconds. Okay. بعدين the speed كانت 20 meter per second, then the speed reaches to 30 meter per second. برضه through 2 seconds. Then the speed increased to 40 meter per second through 2 seconds. يبقى هنا ايه اللي بيحصل هنا؟ هنا بيحصل increasing أو change in the speed by equal value. increase هنا بيحصل by equal value. كل شوية increase by 10. هو عمالة بتزيد 10 through equal periods of time. through 2 seconds بتزيد 10. 2 seconds كمان زادت كمان 10. 2 seconds كمان زادت كمان 10. يبقى هنا اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان السبيد increase او السبيد changes by equal value at equal periods of time. So the car moves at a uniform acceleration. يبقى what's meant by uniform acceleration? Uniform acceleration means the acceleration at which the speed it changes by equal value. The speed عمالة change أو increase or decrease by equal value through equal periods of time. What's meant by uniform acceleration? What's meant by uniform acceleration? Uniform acceleration means is the acceleration by which the object moves when its speed مالها the speed changes by equal values through equal period of time. Okay? What's meant by uniform acceleration? Is the acceleration by which an object moves when its speed changes by equal values through equal period of time. Only what's meant by a car move with a uniform acceleration equal 5 meters per second. يبقى على طول definition. This means that the car speed changes with 5 meters per second each 1 second. Okay. نتكلم بقى على ايه؟ هنتكلم عن types of types of uniform acceleration. انا قلت ايه اللي بيحصل هنا؟ بيحصل يا مس ان السبيد it changes at equal values by equal values at equal period of time.
طيب السبيد تشينج ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل increasing in the speed like this car or decreasing in the speed. We have two types من uniform acceleration. لو increasing through speed يبقى كده حاجة اسمها positive acceleration. لو حصل decreasing أو السبيد decrease by equal value at equal period of time يبقى أنا عندي حاجة اسمها negative acceleration. يبقى we have two types of uniform acceleration. Positive acceleration and negative acceleration. What's meant by positive acceleration? Positive acceleration هي كده أنا بتكلم عن uniform acceleration. يعني إيه؟ يعني equal values through equal period of time. طب what's meant by كلمة positive؟ يبقى عندي we have two types of acceleration, positive acceleration and negative acceleration. Positive acceleration يعني السبيد increases. طب negative acceleration يعني السبيد decreases. Okay?